Good morning, Sola. Grace you in Jezus' naam. Ja, so in Zondagschool gehad we van the separation in the use of our time, nee? En dus wat je zegt, meer lessons wat on separation zijn, en dat tussen dat we komen met grootste uitverheid wist wat van Zondagschoolboek we horen, dan had ik een series of messages gekregen on dat topic. Mijn misa mag een beetje een vrouw je was. Wat meint dat? Wel, van wat zouden we ons losmaken? Of van wat zouden we ons scheiden? Of whatever. En wie wie dat weet van wat je dan studeert, dat wat het really meint als we zullen ons nu God know. En wenn God heilig is, wanneer we nu ons nu am know, je dalle wie ook zo waar als God, je wieder waar komen we van de dingen van deze wereld. En nog een ding wat mij interessant weer, we lezen in 1 Johannes 2 vers 15, dat zegt dat love not the world, neither the things that are in the world. If any man love the world, the love of the Father is not in him. Dat is waar dat topic. Oké, wat meint, wat is de wereld, nee? Wat zouden we dan moeten te zien doen, nee? En dan zegt het hier weer, for all that is in the world, the lust of the flesh, and the lust of the eyes, and the pride of life is not of the Father, but is of the world. And the world passeth away and the lust thereof, but he that doeth the will of God abideth forever. So really what de welt is, dat is mijn lust, dat is ik, mijn vlees, dat is de welt. En dat is wat er veelt raad te doen, en dat veelt dat ik mij zo was God, dat ik dichter aan God kom. En ja, mij weer het interessant, dat te studeren. So vandaag waar we draaien naar Jeremiah 18. Jeremia 18, dat is een vers lezen zum Anfang. Jeremiah 18, verses 1 through 6. The word which came to Jeremiah from the Lord, saying, Arise, and go down to the potter's house, and there I will cause thee to hear my words. Then I went down to the potter's house, and behold, he wrought a work on the wheels. And the vessel that he made of this clay was marred in the hand of the potter, so he made it again another vessel, as it seemed good to the potter to make it. Then the word of the Lord came to me, saying, O house of Israel, cannot I do with you as this potter? Saith the Lord, Behold, as the clay is in the potter's hand, so are ye in my hand, O house of Israel. So that's what God thought to Jeremiah said, that de king of Israel, de weer en God zien hang, krijgt dus de beat blad wat de potter daar had. En dat vandaar is dat we ook en God zien hang, en God wil van ons ook wat maken. So vandaar willen we een beetje kijken, hoe een potter schaffen dat, de proces wat hij gebruikt, en waar we dat aan ons juist leven voor zeker aan te wenden. En ik zie niet zo bekend met pottery. Vielleicht zijn some van jullie stel ik me zo ver wie de beter bekend zijn als ik. Wat ik daarvan aanweid is wat ik gelezen heb. En ik heb ook manchmal some pottery gezien. Gezien heb ik wat ze moet gemaakt hebben. Maar ik heb really nog niemals gezien wanneer een potter heeft een pot gemaakt. So dat eerste is, dan brukt dat krijgt de klei, niet de blad. En dat heeft veel verschillende bladen, maar er zijn 3 main soorten van klei wat er worden gebruikt in pots maken, vielleicht ook nog een beetje meer. Maar 3 main soorten, en some van dat wordt earthenware genannt, oder vielleicht een eartop, hebben nog moet van je hier, nee, een steinertop, stoneware, een porcelain, dat is meestens glas vielleicht, nee. En jeder een van die soorten, die heeft een ding wat dat voor, especially een der Maya dingen, voor wat dat krijgt het beste als dat te gebruiken. En we lezen even in de Bibel van verschillende soorten. In Johannes 2 vers 6, da zegt het, and there were, dat doen we juist bij de kast weer, nee. And there were set there 6 water pots of stone. Okay, dat zijn zo'n steinertop geweest, after the manner of the purifying of the Jews. In 2 Korinther 5 vers 7, da sagt it, but we have this treasure in earthen vessels, in the top, that the excellency of the power may be of God and not of us.
En dan in 2 Timothy 2, vers 20, daar lezen we nog vannacht dierere. But in a great house there are not only vessels of gold and of silver, but also of wood and of earth, and some to honor and some to dishonor. Daar redt het even nog van goldene, irdene en holtene en goldene en zilverne. Så nu vil vi ons må een beetje een beeld maken, nu jet God, door nu de kleephet. Door nu dat blad lag, en hij wil die maken. En hij heeft aanveelt en je was dat je feest veelt aan. En dat is wat hij nu in mind heeft. Dat is wat er veel te beschikken en hij wil nu wat maken en je feest maken wat te brukken zijn. Zo hij heeft een plan voor die leven wanneer hij die maken dat. En ze zei dat je hebt veel verschillende soorten klee. En dat je hebt even zo'n klee, want dat is, daar vier je brandt is, dat is dus meestal glas, zo durchsichtig klaar. En zo hij zegt, krijg nu een beste soort blad om die maken. Wanneer hij heeft, krijgt een plan wat hij wil met die leven doen. En Psalm 40, daar hebben 2 vers wil ik daar lezen, Psalm 40 vers 2 en 3. He brought me up also out of an horrible pit, out of the miry clay, and set my feet upon a rock, and established my goings. Established my goings. Hij heeft een plan hoe ik gaan zal. Hij heeft een plan voor mijn leven. And he hath put a new song in my mouth, even praise unto our God. Many shall see it and fear, and shall trust in the Lord. Weet je wat, dat is God zijn plan voor die leven, wanneer hij die maken dat, wanneer hij den top maken dat, wat du zal zijn. Hij heeft een plan voor die leven. Weet je wat dat is? Hier zegt het, he hath put a new song in my mouth. Hij wil in ons mul en ons hart en niet het light zijn aandoen. En wat is dat light? Even praise unto our God. Many shall see it and fear and shall trust in the Lord. Ons leven, zijn plan voor die leven, voor mijn leven is dat durch dat wat ik wil doen, waar mensen naar God geleid worden. Dat is zijn plan voor die leven. Want we denken aan dat bladlag, hoe dat wat bladriet gegroefd hem, deze schmackige feesten, deze wertvolle feesten maken, dan is dan plus een klein weet wat interessant is. God, hij zegt hier, we lezen hier van Jeremiah, hij zegt, hij zal raufgaan naar de potter's huis. We maken ons dat Beispiel dat Jeremiah, der weer daar in Israel, daar in Jeruzalem, hij had daar te doen, hij weer een profeet, niet? En hij redt ook met de priester en zo wieder, en hij versucht hij nog maar waar terug naar God zijn weg te brengen. So hij weer daar ook, en nu zegt God op einmal, nu gaat hij maar rauf naar den potter's huis. En dan, wanneer we draaien om Nieuw Testament, meer dan 100 jaar later, dan wird Judas Jezus verrode deed, en hij dat op einmal antwoordt, dat hij daartig Pieter zelf, wat hij gekregen had, dafür, dat we hem zei, ging aan, en hij ging terug naar de tempel, en smijt hij daar op de vloer af, niet? En dan zei de priester, dit geld hebben we niet door aan God aan de kosten aanleggen, en dit geld wat er verblauwt, niet? Dat wil niet passen door zijn door aan de kosten aan te leggen en God zijn huis te brukken. Zo zij deden zich bereiden, zij wilden de Potter's Field typen, de Union in Jeruzalem, dat van de stad buiten, daar wilden ze dan. Zo dat is lijnmeilig dat die steed waar Jeremiah de hand ging, naar de Potter's huis, dat het kan zijn dat hij staat, wat de Luther wordt gekapt. We weten dat niet, maar dat kan lijnmeilig zijn, dat blad, dat gouden blad, weer al een beetje, vielleicht een beetje weinig, nu worden ze die staap dan nog brukken ten armen begroven, niet? Hier zo wat. So nu heeft this potter, die heeft zijn armen vielleicht door naar de pit doorgenomen, bezien een river, bezien de krek, en dan maakt dat blad. En hij heeft zich daar nu dat krijgt zo'n blad uitgegroefd, dus hij plant te brukken. En hij gaat met zijn armen blad naar huis. Nu zijn workshop door. Maar dan fehlt dat blad nog maar rein te maken. Dat fehlt alle kleine stadjetjes en bitter gras en de steinertjes en alles fehlt eruit te lezen.
Wann dann wiegt die Große, dann stockt jemand wie, wann hat das Spinne da auf sein Wheel, man, der bietet das da mangt, der würde dort wird glatt worden, ne? Und nicht bloß dort, wann hat das schon das Vieren an den Furnace an dat, wenn dann wiegt die Große mangt wie, dann stockt sie, dann wird das verbrennen, dann wird dann Loch bleiben. Dann wird nicht ein feiner, dichter Top geben. Ja, wenn dann stinkt jemand wie, some von ihnen schaffen vielleicht im Shop, und die haben vielleicht mal eine Torch ein bisschen dicht an das Mandflüge kriegen, was das dann? Das knallt ab, nicht? Die Steine, wenn die zu heiß waren, die exploden. Und so, wenn das Blatt reinmacht, hat die kleinen Steinetjes, was da würde ich auf einmal, wenn das heiß wird, das würde ich gerne 2 machen, dann hat er da richtig gelesen, er hat 2 machen. Manchmal braucht er Stangen, um das alles ganz fein machen. So, wenn Sie in Gott seine Hand sind, und er will von uns ein brauchbares Gefäß machen, dann muss Gott uns auch einmal in seine Hänge nehmen und all das Grüße, das Leben, das Verseke Rüte kriegen. All das Anreine. Vielleicht hast du ein schlechter Habit. Ernst was anreinet an ons Leben. Ernst was gerieset, was uns wird trouble, zum so ein Gefäß sein, dass Gott really von uns will haben. In manchmal braucht das auch noch ein bisschen Chastening in uns Leben. Vielleicht muss Gott noch manchmal ein bisschen den Stock brücken, den Rad brücken, um uns ein bisschen dort einmal glatt kriegen, was da fehlt, glatt zu machen. Um die Glieder ein bisschen fein machen, oder whatever das ist. Dat het ganze klampen fijn glatt en rein is. In Hebreeën zegt het 12 vers 11, daar zegt het, now no chastening for the present seemeth to be joyous, but grievous, but nevertheless afterward it yieldeth the peaceable fruit of righteousness unto them which are exercised thereby. Wanneer we ons loten dan, wanneer het ook nog een beetje stok brukt, een rad brukt, kan die klieten aan ons leven mal 2 maken, en fijn maken, en glad maken. Wanneer we dat loten doen, dan kan dat een fijn gefäß maken, wat dat actually bruikbaar is voor God. So, wanneer dat dan niet rein is, dat al dat draagt als uitgelezen uit ons leven, en we zijn echt die zichtig gewoon in ons leven, wat ons manchmal nog meer weidert, of vielleicht sehr weidert, dan eenmaal dan heeft hij dan fijne, reine klampen met blad. Dat is fijn glad en hij is rijdt om dat nu schepen. Hij legt hem klampen door op zijn wiel op, wat dat spinnen dat. En dan kan hij dat door houden en dat de krijg vormen, dat het krijgt zo'n geschakt dat hij wil hebben. Maar dat moet dan ook nog krijg genoeg moisture daarbij zijn in het blad. Wanneer die te dreig is, die blad, dan dat plus verkringelen, dan wil dat wat vet in je shape geven. Maar wanneer dat te nat is, wanneer hij dan wordt ophieren met spinnen, dan wordt het plus wel toepval. So dat veel krijgt de rechte amount of moisture daarbij. En man gaat dan op eenmaal antwoord dat dit is te dreig, of dit is te nat, of whatever, en dat wel niet zo vorm is, hij met wel had ze geplant. Dan gaat het nog maar zo dat hij, dat zit hier in Jeremiah van reed, dat hij neemt, de potter neemt hem klampen en vangt plus maar fresh aan. Kneedt hem waar hij te zas wordt en vangt plus ganz fresh aan. Vielleicht redt er damit mal gut am Anker oder whatever. En vielleicht fällt dann bei, dass das Blatt wieder ein anderes Gefäß besser schaffen, als was er erst geplant hat. Wenn Gott mit uns in ons Leben schaffen dat, jagt het dan nog mal so, dat we resisten, want hij ons wil vormen. Dat hij op eenmaal antwoordt dat dit wel niet zo scheep is, als dat wordt liggen. En dat God dan op eenmaal moet zeggen dat dit blad laat zich niet te dat maken wat ik das eerst geplant had. En hij moet dat waar terugkneden
und das was davon machen. Ich habe das auf einmal so, dass wenn wir so stubborn sind, damit nicht so müssen sind, dass Gott sein Weg, sein Wille für uns leben, dass er dann auf einmal macht, nur das Weg change von was er erst sein perfekt Wille wird sein, was für uns leben, dass er auf einmal das change hat, nur dort, was er dann kann machen, noch von uns leben. Oder wird es auf einmal noch so geben, dass wir lassen uns immer formen von Gott seine Hand und aber dann auf einmal kommt er doch was mank und wir geben ab und das fällt tot. Vorher das könnt ganz fertig machen. Oder das brokkelt 2. Wenn der Groß noch will das laatste fertig machen, dann einmal dann brokkelt das doch 2. Ans eine Wahl auf einmal zu hoch gekommen. Wie auf einmal noch ans Bett gestiepert haben, für Gott sein Wahl und ans Leben. Aber weißt du was, wir sollen Gott danken, dass er in seiner Geduld ja Gott ist, in seiner Leuchthol ja Vater, und er kann von so was verbrochen ist, 2 gegangen ist, nicht hat really so geschafft, dass er erst geplant wird haben, dann kann er noch was davon machen, nach Wara. Alles was das braucht ist, wenn wir ganz von Horte, demütig Büsse tun. Wenn wir unsere Sinn, uns steckfastet oder whatever das ist, wenn wir das bekennen und wir sagen Gott, ich kann das sein, ich kann mich nicht lassen formen oder den Wille, aber ich sie wahrlich dort zu tun. Ich glaube, in 1. Johannes 1, Vers 9, da sagt es, if we confess our sins, he is faithful and just to forgive us our sins and to cleanse us from all unrighteousness. Er kann, wenn wir Buße tun, dann kann er nach Wara frisch den Blatt nehmen und den nach Wara schön machen, dass er ganz rein ist, und dann kann er nach Wara was Nutzbares machen von uns Leben. Wir sollen Gott dankbar sein, dass dort, was an unsere Vergangenheit, der Mensch, wer wie ich wäre, dort der braucht uns nicht zurückholen. Da ist Vergebung available für jeder einem. Da ist Hoffnung für jedem einem. Wann wir lassen uns frisch schäfen in Formen von Gott, er kann uns danach wahren. Even wenn wir auf einmal sind, gefallen, wir sind, haben nicht uns lassen formen und Gott sein Wille, durch wahre Buße, durch Repentance, dann kann er noch wahre frisch was machen von uns Leben. So nu, weil wir uns das Bild machen, das Vater, Gott, der hat nu das könnt, durch ein schmacker Pot machen, und das setzt nu ist der fertig. Nu ist der reit am Furnace an Saate, ne? Aber sie sagen, dort für den Pot können am Furnace an Saate, da macht er nach erst auf dem Schauf abgesagt, und der macht da bloß drehen, aber der ist kreigt Wasser uitgedreht ist. Wenn man den noch zu nat ist, wenn sie dem im Vierten tun, dann verbrockelt er. Und wenn die noch nat wird und da wird Futter angegoten, der wird bloß, gleich lang dauern, dann wird das alle abweichen, ne? Und da ist noch nicht ein nutzbarer Tab. Aber der muss erst den Prozess durchgehen. So die von Stout, dann setzt der Potter bloß auf dem Schauf. Und das nicht. Kann es auf einmal noch so geben, dass uns Christen das Leben, wir uns auf einmal noch ein bisschen feilen. Dass auf einmal eine Zeit erst in uns Leben, wo das alle ein bisschen durchfällt, und das falls es wann wenig passiert. Wenn wie auf einmal so viel ist, wie weit nicht ist, wie even nutzbar sind für Gott, oder, ja, uns Leben, das fällt sich, das ist nicht viel verjährt, oder das, jährlich, wie sind, das ein bisschen durchfällt. Vielleicht haben wir alle mal ein bisschen gefallen, nicht? Dass wir ein bisschen so eine Drehzeit gehen, wo das
Falls ik dat een beetje ladig, een beetje. Kan dat op eenmaal zijn dat God ons dan op den Schalf had opgezet, hem draaien? Wel, hij op eenmaal had dat we zullen eens een beetje more mature worden, ons geestelijk leven. Heeft hij een plan voor ons leven, een arbeid wat hij heeft voor ons, maar hij kan zijn dat we, dat fehlt eerst nog een beetje, dat we een beetje rieper worden, een beetje alle rijdt worden voor die arbeid wat er gekomen is. Wel, hij ons op eenmaal wat wichtig nog leren, wat hij weet, ons later wat veel. Psalm 27, vers 14, daar zegt het, wait on the Lord, be of good courage, and he shall strengthen thine heart. Wait, I say, on the Lord. Manchmal moet we bloß einfach een beetje luren, wat God is right is voor ons, nee? Wat God is, zijn plan is voor dich is. En vielleicht hast du dat bij tijd, wanneer we du op een Schelf zijn, zum draaien. Wanneer die part dan is, krijgt de rechte Moisture nicht zu Nord ist und noch nicht zu Dreh, dann ist der Reit für den Furnace, für die Kiln. In this Furnace, da ist Sicherheit. 2000 Grad Fahrenheit, dort ist Sicherheit. Und wenn das Klee so heiß ist dort wird, dann sind die Molecules von was das Klee gemacht wurde, die don't change, das ist ein chemical, ein molecular change. Dat Klee, dat change no something anders als het eerst weer. En die change maakt dem top bruikbaar. Dat maakt dem, dat hij waterdicht is. Even wanneer die part had lang gezet op een Schelf en dan werd hij niet weer daarheen vier gegaan, wanneer er was water aan geiten, dat wordt gleich lang duren en dan wordt hij afwegen. Dat wordt niet nutzbaar zijn. Aber wenn der erst gleich das 4 ist, gleich das heute 4, dann geht da Wutter nannte, und da wird für Jahre über die Wutter holen. Das ist dick, das ist ganz wutterdick, die Schal, die Gläser, was da eben ist. Für dem, dann wird die seine bloß ein bisschen anscheren, ein bisschen handeln, dann wird die leicht seine zwei gebrochen. Wenn da wie Wutter angekommen, die wird verbrockelt. Nur dem, dann ist das ein starker, brauchbarer Gefäß. Und dort können sie ja leicht sein, dort, vielleicht fehlt wie uns manchmal, vielleicht fehlt jemand von da aus, wenn ihr da in den Furnace sind, und dort 4 sind. Und dort sei ja Heit fehlt. Sei ja, bloß das war nicht sei ja Schlag jetzt nächste Ding. Ich meine, in Furnace, wie machen uns das deutlich, dass jetzt ein Schlag werden, das ein Heitet 4 in Trial, whatever das mag sein, ne? Vielleicht ein ernsten Trüher, was wir durchgehen, oder vielleicht wird man es even manchmal so feil, dass wir weiter nicht mal, es geht uns noch gleich. So hart ist uns das, so schlecht ist uns das jetzt, die Dinge, was wir durchgehen. Hat Gott uns auf einmal verjährt? Kann man sich, heißt ich gleich mal am uns, weil wir denken, dort, ja, dort 4 ist heute, aber Gott, der hat die Gauge, die Temperature Gauge, hat er ganz korrekt in seine Augen. Er ist ganz besorgt um die. Und er wird niemals lassen, dass 4 heiter waren, als das Krieg fehlt, und dass das Beste ist für uns. Das 4, was wir von da durch ist, das kann die morgen helfen, in Gottes Kingdom brauchbarer zu sein. Das sagt in 1. Korinther 10, Vers 13, there hath no temptation taken you, but such as is common to man. But God is faithful, who will not suffer you to be tempted above that ye are able. Hij wordt dat 4 niet laten heiter worden, als je dat kan staan, zegt hij hier. But will with the temptation also make a way to escape, that you may be able to bear it. Hij heeft dat een plan. En hij is zo bekend met die leven, dat hij weet krijgt hoeveel dat veelt, dat het wordt het beste zijn. He will with the temptation also make a way to escape, that ye may be able to bear it.
So, wenn je, wo wir mit jene Aules abkommen, tüs betjekke, wie früher, vielleicht wird je sein, dass ein von denen, was ja lang heute haft, von Berne, der an der harte Schal, sind kleine Cracks. Ganz voll kleine Cracks hier, das nennt sich Crazing, das sind Cracks in der Gläsing. Und, weet je van wat dat komt? Je seht al in Gruppe, ein Part, was da gemacht ist, die kann für Jahre Wutter houden. Das ist ganz dicht von da. Die Schal, ist ganz dicht. Aber wenn je die kommen, würde über Kopf drehen, dann würde je sein, die eine würde je sehen, haben, jetzt die im Vierwege war, das eine Köller, was da nicht gegläst ist. Und so, wenn die lang mit dem Wutter stehen, dann können da durch Moisture nach Hause kommen. Und wenn die heiß werden, kalt, dann über den, dann gibt es die kleine Cracks davon da. Und die Glazing. Wir dort nicht noch gerne so sein, dass uns Leben noch manchmal ist. Wie dauern die Pressures von der Welt, die Temptations, da wie war das stehen, das ist eine Schale in uns. Wie dauern dort, wo da bitte holen, das ist dick, nicht? Wie denken nicht mal über stehlen gehen, eine Bank bereiben, oder eins. Veel zo'n dingen, nou, dat is ganz dicht. Zo'n temptation komt dan niet meer, dat trekt niks aan in ons gefäß. Wie had zo'n harde glas, dat is de handje brandt. Daar is geen furnace, dat is de vast geworden, dicht geworden. Aber wir haben alle eine Plage, wo wir eine Schwachheit haben. Und die Feind, die will uns auf die steht versichern. Er will der Einzige seine, da auf die Schwache steht, seine was nah, klein bisschen was nah zu lassen, was da uns auf einmal was trouble. Er weiß Gott, er kann nicht da in uns Gefäß in Loch Kiel. Dort hat sie nicht die Kraft zu. Aber er will haben, dass wir sagen, wenn es die eine Plage, wenn es ein klein bisschen von seinen Influence absorben. Bet van dat wat hij aanbiedt heeft, van wat de Rama ons is, dat wel haar, dat zal er een klein beetje naankomen aan, met de hoopning. Zijn hoopning is daar, dan wordt het op eenmaal met de tijd, dus wie dat het op eenmaal eens verdacht wordt, een beetje kraken. Dat is zijn plan voor ons. So, wie willen als God zijn gefäße, zijn vessels, dan willen we watchful zijn. Niet wie willen, wat hadden we ons in Zenterschuld, dat we eenvoudig dat we zullen niet drunk with wine zijn, nee? En aber dat kunnen ook andere dingen zijn, wo we op eenmaal willen ons guard doorloten. Dat is wat er passiert, wanneer een mens te veel gedronken heeft, dan laat hij zijn guard los. En zijn tong zegt op eenmaal dingen wat er niet reich zijn, wat niet goed zijn, niet enzovoort. En er zijn andere dingen wat er passeren, wanneer we ons guard raufloten, dan zijn we niet meer sober, dan niet meer recht denken. En zo, waar we dat klaarhouden, waar we dat aan denken, dat is een vriend wat wel die schwache steed wat we hebben, dat wel een klein beetje influence neemt. Dat is echt te zijn niet moet je zeggen. Dat is plus microscopisch, dat is plus een klein beetje van zijn influence. Waar we dat in mind houden, dat is wat de vriend wil doen. En wanneer we dat weten, dan kunnen we dat voor oppassen. So dan, we nu nog een beetje checken, wo wil God zijn gefäß abbrücken. In Titus 2, verse 9, nevertheless, the foundation of God standeth sure, having this seal, the Lord knoweth them that are his, and let every one that nameth the name of Christ depart from iniquity. God de chance in de mensen. Hij heeft ons gemaakt. Hij weet tot wat hij ons kan gebruiken. The Lord knoweth them that are his. Want we ons een beeld maken van zijn komen, zijn
check, whatever, and hij heeft door vele gefeesten wat hij kan brukken. En hij weet te wat hij te brukken zijn. Hij heeft een plan voor ieder gefeest wat hij heeft. Andere steden zegt het, but in a great house there are not only vessels of gold and of silver, but also of wood and of earth, and some to honor and some to dishonor. If a man therefore purge himself from these, he shall be a vessel unto honor, sanctified and meet for the master's use, and prepared unto every good work. So hij zegt dat in een huis, daar heb je ook verschiedenste gefeesten. Some zijn smakken, some zijn vielleicht dierere, some vielleicht zijn geringe, wat nog niet wonder wat zit. But here says that if a man therefore purge himself from these, he shall be a vessel unto honor, sanctified and meet for the master's use, and prepared unto every good work. So ik verstoor dat zo. Wanneer du, en don't wat van vessel du best, wanneer du die rein houdt, en right houdt, dan is dat een bruikbaarheid gefeest van God. En dat is dat wat God met die wil, dat is honorable, wanneer du in reinheid gefeest best. We weten niet wat Paul al akkurat gemeint heeft met deze verses, maar wel we nog een klein beetje nadenken. Want je vroeger, je maakt een maaltijd verjaagd. Dan gebruik je ook verschillende gefeesten. Ne? Je gebruikt vielleicht een groeper, een pan, een cooker, whatever, om dat eten koken. Ne? En dan, wenn je wel jas krijgt, dan doe je dat, wanneer dat eten is goed is, dan doe je dat in een smakke kam neemt, om daar springen. Ne? En dan vandaar wordt het dan uitgeschapt op de jas der schief. Nou, wat is dan nu the most important? Als dat de schief waar de jas van eraf eten, er is dat de smakke kam, waar dat bijna gesurfd wordt, er is dat de groepen, waar dat als goed gemaakt wordt. Als dan grote onderscheid, dat brukt dat al aan, niet? Ja, de smaak is kam, dat is vielleicht wat de jas te zijn krijgen, maar wanneer dat weer niet voor een grote, zware, verkielde groepen weer je was, om dat eten goed maken, nou, wordt het dan zijn wat op een dasje komen, dat eten? Paulus sagt, if a man therefore purge himself from these, he shall be a vessel unto honor, sanctified and meet for the master's use, and prepared unto every good work. So wanneer du in reinheid, bruikbaarheid gefeest bent, dan is dat een don't. Woonpoort van huis gaat die wel brukken. Wanneer je aan jullie kerk denkt, ja, Larry is vandaag niet hier, so vielleicht kan ik met van hem reden, want hij is hier de leider aan de prediger niet, en hij is vielleicht hij wordt hier in de eerste stad, en hij redt te junt, en hij verkendigt God zijn woord, nou, dan is hij de bruikbaarste hier in de kerk, niet? Is dat really zo? Wel, ik wil niet wel van dat afnemen, wat van zijn bruikbaarheid gaat. Maar wanneer du een usher bent, een verzinger, somebody wat bloß thuis, vielleicht allein betet dat voor de andere arbeider, voor de andere kerkmensen. Als er dan een onderscheid en wo bruikbaar wie, wanneer jemand je arbeid doen, voor wat God je heeft beroepen, en dat van harte en waarlijk doen, als dat, kan we zeggen dat een bruikbaar is als het andere? Ik verstoor dat zo. Wanneer man reinheid gefeest bent, en die laatste brukken van wat God die wel brukken, dan hast du een arbeid wat zegt het hier honorable is. En bruikbaar in God zijn kingdom. In Romans redt het als een vrouw, Romans 9 verse 20. Nay, but, O man, who art thou that repliest against God? Shall the thing formed say to him that formed it, Why hast thou made me thus? Gott sagt, dat is nicht neidig. Dat wir einmal wieder Gott fragen, Gott, wegen was hast du mir mal so stett gemacht? Wegen was kann ich nicht dort, was der andere kann?
Hij zegt, ik heb je gemaakt en ik heb een plan voor dien leven. En wanneer du dat is wat dien plan is, mijn plan voor die is, wanneer du als een rein gefeest daar best, voor die arbeid wat ik die geplant heb, voor die geplant heb, dat is alles wat du brauchst. In Isaiah 64 verse 8 zum Schluss, but now, O Lord, thou art our Father. We are the clay, and thou our potter, and we all are the work of thy hand. Want we dat klaarhouden in ons leven, dat God is ons Vader. En hij heeft een wondervolle plan voor dien leven, voor mijn leven. En hij is, wie zijn dat clay, hij is de potter, en dat wat we zijn, dat is the work of his hand. We all are the work of thy hand. God heeft ons dat gemaakt waar we zijn. En wanneer we ons laten vormen, dan gaan we in reinheid, bruikbaarheid, wondervolheid, gefeest zijn voor God wat er kan. En zijn kingdom in nutzen zijn. Wat laten we daar van aanvang? Wat is God zijn plan voor die leven? Dat er die leven, mensen worden kijken en zijn, die worden naar God gedraaid zijn. Die worden God zijn en die leven. En dat kan de mensen zijn, van die leven in reinheid, bruikbaarheid gefeest is, wat er van God gevormd is. We hebben ons hoop negen gebed. Lieve Vader, we komen naar die. We danken die voor wie du bent. We danken die dat du ons Vader bent en du ons God bent. We danken die dat du kent iedereen van ons. En du hast een plan voor iedereen van ons leven. En die plan is dat iedereen van ons worden in reinheid, bruikbaarheid gefeest zijn voor die. We zijn dat aber ook en we erkennen dat manchmal sind wir so steckfast. En we willen ons niet laten van die hand laten vormen. En dan heeft dat trouble. Dan wil dat verbrokkelen. Herr, we vragen om vergeving hoe dat passiert is. En we beten dat du wirst dien willen haben met ons. Want du ons met manchmal nog waar terugkneden, derkneden en frisch ontvangen. We beten dat we ons schaken en bakken naar dien willen, dat we worden submissive zijn. En wanneer du sterk bent met ons, wanneer du ons sterk vier geschakt hast, dat we dan worden in je feest zijn, wat er wordt bruikbaar en honorable zijn in dien huis. Ik bid dat du wirst met ieder meinem zijn wat hij is vandaag, dat du wirst kracht geven, dien willen te doen en een licht zijn hier op deze wereld. We bidden om dien zegen op ieder meinem in Jezus' naam. Amen.